So last time what we have done is we have discussed aromatic nucleophilic substitution reaction via formation of benzenes. Okay. And in case of benzenes, this elimination reaction is also called sign elimination. This is also called sign elimination when it takes place via formation of benzenes. Now, we will discuss again a very important topics and you have already done in your intermediates जो तुसी benzene पढ़े सीगे उत्थे regioselectivity. Regioselectivity in aromatic nucleophilic substitution reaction via formation of benzenes. तो थोड़ा जा अपना दिमाग से जोर पाओ याद करो ठीक है we have already done this so we will be repeating this topic. Now suppose you have any molecule with substitution, say G is any group which is substituted and X is your leaving group. X may be at ortho position or any other position. Now if you treat it with treat it with a sodamide in liquid ammonia, you can get two possible products. Why you can get two possible products? Because this will take place via formation of benzene, and depending upon the stability of benzene, either product can take place for air or it can take place for here. So you can get two products. So one product will be like this and other product will be like this. So you can get two products. So regioselectivity means we have to predict which product will be major product in the reaction. So how to predict that? If you remember, and your G group may be electron releasing group such as methoxy group, methyl group, or sorry, not this one. So G may be your electron releasing group or it will be electron withdrawing group. Okay, two possibilities are there. Now tell me one thing, in case of benzenes, okay, when there's a benzene formation, what kind of effect we take only? Do we take resonance effect or do we take inductive effect? Benzenes के केस से विच inductive sir. Inductive effect एक गल हमेशा याद रखनी है. In case of benzene, okay, in case of benzene, since you have a I can write its resonance structure like this. So here you have a negative charge, here you have a positive charge. So if any group is substituted over here, we will take only its inductive effect, not resonance effect. एक गल पल्ले बांध लो. While describing regioselectivity, in case of benzenes, we just take only inductive effect. Why there is no resonance effect? Because this negative charge is present in sp2 hybrid orbital, and resonance effect take place with unhybridized p atomic orbital. So there is no resonance effect. Only inductive effect of group has to be considered. Is it clear? So now on basis of this, since we have to consider only inductive effect, now what will be electron withdrawing groups? Can you give me an example of electron withdrawing group in case of this case? For example, if you have an oxygen or nitrogen, what they will act like? They have a minus I effect or plus I effect? Minus I. They have minus I effect. So they will withdraw electrons. And like your methyl group, it will have plus I effect. Okay, we will not consider their resonance effect. Resonance effect is plus R. Oxygen da bhi plus R, nitrogen da bhi plus R, electron releasing effect. But we will consider only inductive effect. So let us start with the very first question, and it's a very important question. Exams thonu aaya bhi hoya hai. Now, if you take orthobromoanisole, now anisole is, you have a benzene ring and to that you have attached with the methoxy group. This molecule is called anisole and it is orthobromo. So at the ortho position you have bromine. Now if you treat it with sodamide in liquid ammonia,
this bromine will get substituted by NH2, but there's a possibility of formation of two products. One is ortho product and another is meta product. So we have to predict out of these two products, which product is a major product. So how we will do that? Let us see. So now you have this molecule, bromine is there. So what will be first step? You have a potassium amide, KNH2. So your NH2, it will act as a strong base. Amidine, it will act as a strong base. It will take this hydrogen at this beta position like this. This will shift over here. This will lost out. So the KBr will lost out. And you will get intermediate benzene. Okay, you will get benzene intermediate. Now, what next? There are two possibilities. There's a loss of ammonia here. One possibility is this ammonia molecule, it acts as a nucleophile and it attack over this ortho position. So it attack over this ortho position. Now, if it attack over ortho position, these pi electrons, they will shift to the meta position. Suppose this pathway is A. So in that case, you will get something like this. Here you will have a negative charge, OCH3 and H3 positive. Now, what is second possibility? This ammonia, it acts as a nucleophile and attack over this meta carbon. So in that case, these pi electrons will shift to the ortho carbon. So in that case, you will get something like this. Now, which carbonyl out of these two is more stable? Because that will give rise to a major product. Remember one thing here, you have to consider only inductive effect, and inductive effect depend upon the distance and it is maximum over ortho position, then meta position and para position. अगर resonance effect अपन लगाइए, it is equal at ortho and para position, तो consider ही नहीं करना. But we consider only inductive effect. Why? Because this negative charge is present in sp2 hybrid orbital. So now which is more stable? Para. Para? Where is para? You have two possibilities here. One is nucleophile attack over the ortho position and negative charge is at meta position. Second possibility is nucleophile is at meta position and negative Meta position. Meta position. when your negative charge is meta position or when your negative charge is at ortho position? Ortho position. Ortho position. This one is more stable. Why this one is more stable? Because oxygen has -I inductive effect. That means it will withdraw electrons and inductive effect is maximum at this ortho position. That means electron density at ortho position is minimum. So it is more stable and therefore this will give rise to a. Sir, repeat करिए sir. Now here you can see negative charges at meta position. Here negative charge is at ortho position. अपन ਨੂੰ पता है अगर कोई भी चार्ज स्पीशीज है वो अनस्टेबल क्यों होंगी है? बिकॉज ऑफ द चार्ज. ठीक है, जिन्ना घट चार्ज होएगा उन्नी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होएगी. इस केस ਵਿੱਚ नेगेटिव चार्ज किथे ऑर्थो पोजीशन ਤੇ एंड इस ग्रुप ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ -I ਇਫੈਕਟ. दैट मींस इट विल रिड्यूस नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज किथे सब तो ज्यादा रिड्यूस होएगा? ऑर्थो पोजीशन ਤੇ बिकॉज इट इज नियर टू इट and then over meta position. That means in this structure this negative charge is less because of the -I effect is maximum at ortho position and therefore it is more stable. So that's why this will give rise to a major product. Is it clear, bete? Yes, sir. And this will give rise to a minor product. So this is a very important question. ठीक है, एग्जाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ क्वेश्चन. Now let's take the second example. I will take 2 or 3 examples. So let's take the second example. And suppose you have a methyl group. Suppose you have a methyl group, and suppose again you have a at ortho position. Okay, so you have a orthochlorotoluene, and if you treat it with KNH2 liquid ammonia, which product will be major product? Ortho product. This one will be major, or second one will be major. This one. Sir, ortho वाला. इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗਾ? ऑर्थो. ऑर्थो क्यों मेजर होएगा? बिकॉज मिथाइल ग्रुप का की इफेक्ट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. इस केस इट हैज +I इफेक्ट. ਤਾਂ +I इफेक्ट होने करके दो ट्रांजिशन दो कार्बन बनणगे एक ये वाला. ठीक है, सॉरी इथे पॉजिटिव चार्ज आएगा दिस वन, एंड सेकंड वन विल बी दिस वन.
Now, in this case, this will be unstable. Why this will be unstable? Because plus I effect is maximum over here at ortho position. That means it will decrease its stability, while less. So that means this increase in negative charge due to plus I effect is minimum over here. So this one will be more stable and it will give rise to ortho product as the major product. Is it clear? Yes, sir. Okay. So let's do the another question. I will do 2 or 3 questions. Suppose you have this molecule, OCH3. Again, you have a methoxy group, anisole, but this time it is meta-substituted anisole. This one, okay, meta-substituted anisole. So meta-chloro anisole. What will happen in this case if you treat it with potassium iodide in liquid ammonia? So in this case, first of all, we have to see direction of formation of benzene. So here you have a chlorine, here you have one hydrogen, here you have another hydrogen. And in the very first step, your amide ion has to abstract H plus ion to form a benzene. From which position it will abstract H plus ion? It will abstract this H plus ion or this H plus ion. Which H plus ion over which position this NH2 minus should attack? Keda jada acidic hai? What will be direction of formation of benzene? ठीक है ना, दो बेंजाइन्स बन सकते हैं. अगर A इससे अटैक करे, you will get one benzene. In that case, you will get this one, this benzene. So that will give rise to different product. And if it attacks over here, in that case, this will shift over here. This will go out. In that case, you will get this kind of benzene. Now, which benzene formation will take place? This will form or this will form? Suppose this is HB. Yes, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. Now tell me, out of these two hydrogen, one at ortho position and one at this para position, which is more acidic? Because ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ acidic ਹੋਏਗਾ, base ਉਸਨੂੰ abstract ਕਰੇਗਾ. So which is more acidic out of these two? One is present at ortho position, another is present at para position. So which hydrogen out of these two is more acidic? ਕਿਹੜਾ? Ortho. Ortho wala. Ortho is more acidic. Why this is more acidic? फिर OCH3 करके उसके नाल की होएगा? minus I. OCH3 group has a minus I effect, electron withdrawing inductive effect. और अगर किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नाल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप लग्या हुंदा है, it always increase acidity of this hydrogen. So you can say minus I effect जिना ज्यादा होएगा, acidity उस हाइड्रोजन दी ओनली ज्यादा होएगी. Now minus I effect is maximum at this ortho position, that is over this hydrogen, and minimum at this para hydrogen. So that make this ortho hydrogen more acidic, and this benzene will be formed as the intermediate. Is clear? Yes, sir. और प्रोडक्ट ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਕਿ ਸੇਮ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸੇਮ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, that is your meta. Is it clear or not? ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਟਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? which hydrogen ਹੁਣ abstract ਹੁੰਦਾ? A ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ abstract ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ A ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ abstract? ਸਰ HB ਵਾਲਾ. HB ਪੈਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ? ਬਿਕੋਜ਼ प्लस आई ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ over here, so here it will attack, this will shift over, this will go out. So in this case you will get benzene over here. Okay, now then again your nucleophile will attack. So if it attack this meta position, then if it attack on the meta position, then this pi electrons will shift to the para position. You get like this. And if it attack over this para position,
your negative charge will shift over the meta position. Now, which one will be major product out of these two? This one will be major or this one will be major? Yes, which is more stable out of these two? Negative charge at para position or negative charge at meta position? Remember here you have a plus I effect. That means electron releasing inductive effect. जिन्ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होणगे नेगेटिव चार्ज उना ही घट स्टेबल होएगा ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ charge at para position. Charge at para position. So this is more stable and this will give rise to a major product. So your major product will be this one and this will give rise to a minor product. So yes, beta, any question up to this point? No, sir. And हाँ बोलो बेटे कोई question है? And let me discuss one more example. Suppose you have para substituted toluene, this one, and if you treat it with potassium amide in liquid ammonia, what will happen in this case? So you have two hydrogen here, HA and HB. दोनों same ने कि different ने? अगर The same. दोनों सेम ने, they will give rise to same kind of benzyne. चाहे इथल abstract हो चाहे इथल हो जाए, they are symmetrical. So they will give rise to same kind of benzyne. So first of all, again there will be a formation of benzyne. ठीक है? At this position, चाहे इधर भी हो जाए चाहे हो जाए, this KCl and there is a formation of benzyne. ठीक है? This one. So now again same thing. Your nucleophile, it can attack over this meta position. Nucleophile can attack over this position. So which one will be major product again? Same as that we have discussed above. Which one will be major? Which one will be major? Same as we have discussed above. Same benzyne बन गया देखो ऊपर वाले. So which one will be major? This one. और अगर मान लो इत्थे थोड़े मिथाइल दी जगह मिथॉक्सी ग्रुप हुंदा, ठीक है, फिर केड़ा मेजर प्रोडक्ट बनना सी? मान लो इत्थे थोड़े कोल मिथॉक्सी हुंदा OCH3, फिर केड़ा मेजर बनना सी? The para one. फिर पैरा वाला मेजर बनना सी. क्यों पैरा वाला मेजर बनना सी? बिकॉज नाउ इट हैज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होएगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होएगी. तो इन केस ऑफ पैरा your negative charge is present at meta position, which is minus I inductive effect of this oxygen. So in that case this would be your major product and this would be minor. So these were the very few questions over the regioselectivity of this aromatic nucleophilic substitution reaction that take place via formation of. If you have, you can please ask. एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. जरूर पीछे करियो 2 मिनट. हाँ जी बेटा की कर रहे हो? दोबारा एक मिनट ऊपर करियो, ये थोड़ा रह गया ये. ऊपर नहीं जा रहा क्यों? ਇਹਦਾ बेटा खुद भी लिख सकते हो. ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई ये चीज कि नहीं आई? हाँ इसमें खुद भी लिख सकते हो. एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन आया ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਐਨੀਸੋਲ, ठीक है. 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਐਨੀਸੋਲ ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया ऊपर. सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस प्रोडक्ट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म of reaction of potassium amide with 5-iodo 1,2,4 trimethyl benzene. So what will be product? दूसरा क्वेश्चन है with bromo anisole, 2 bromo anisole. ये तो आप ऊपर कर चुके हैं, ठीक है. Now reaction of potassium amide with 5-iodo 1,2,4 trimethyl benzene. You have to write
So yes, what will be product and what will be mechanism? जल्दी नाल दसो, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ido 1 2 4 trimethyl benzene. So let me draw benzene ring. This is your benzene ring. Suppose I take this carbon as the first carbon. The first carbon ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 4 5. Second carbon ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ methyl. Fourth carbon ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ methyl. ठीक है, और fifth carbon ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ido. So you have 1 2 3 4 5. 1 2 4 trimethyl 5 iodobenzene. So you have treated it with potassium amide. So in which direction benzene will form? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਥੇ ਵੇ. So what will happen? NH2 minus, it will attack over here, this will shift over here and iodine will lost. So you will get this benzene. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, अगर ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ? ਬਿਕੋਜ਼ in that case there is no beta hydrogen. ठीक है, now your nucleophile ammonia निकलेगा इत्थों. Your nucleophile will attack over this benzene in two possible direction. It can attack over here, it can attack over here. So let us see. If it attack over here at the first ortho position, okay, in that case your negative charge will move over here. You will get methyl, 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 NH3 positive. And if it take place over this position, you are going to get something like this. So this will become NH3 plus minus CH3, CH3, CH3. Now, which one is more stable? Which product would be your major product? Remember, methyl group has plus I inductive effect. So which product is your major product? Which product is major product? And inductive effect is maximum at ortho position, then meta position, then para position. और plus I effect है negative charge है. That means कि सब तो घट जिस कार्बन ते होएगा plus I effect, that will be more stable. ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? Suppose this is 1, this is 2, A or B? Here you have a 1 methyl group, meta to this negative charge. Okay, so I label it meta. This methyl group, para to this negative charge, and this methyl group, ortho to this negative charge. Okay, इस case ਦੇ ਵਿੱਚ you have this methyl group, ortho to this negative charge, this methyl group, meta to this negative charge, and this methyl group, meta to this negative charge. ਤਾਂ किस case ਦੇ ਵਿੱਚ plus I effect ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਵਨ ਐਟ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ. ए वाली जी, A ਵਾਲੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ज्यादा ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਥੋ ਤੇ ਵੇ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਥੋ ਤੇ ਵੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਔਰਥੋ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਔਰਥੋ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਟਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇ. ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਟਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ? सर ਪੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ मेटा वाला ਬੇਟੇ? सर ਮੈਟਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੈਟਾ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? फिर काट होएगा ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? A ਵਾਲਾ. When attack take place over this ortho position over here. So this would give rise to major product.
So your major product in this reaction will be this one, and this will give rise to a minor product. Is it clear? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਜਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਦੈਨ ਮੈਟਾ ਤੇ, ਦੈਨ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। So now, yes, bete, with this, this chapter is also finished. Elimination reactions. If you have any questions, please ask. And in evening class, I will take questions. जो थोड़े exam ਦੇ ਵਿੱਚ questions आए हुए ने, ठीक है, थोड़े जे questions आए हुए ने, वो ਆਪਾਂ उस class ਦੇ ਵਿੱਚ discuss ਕਰਾਂਗੇ। And be ready with your own questions. ठीक है, जो थोड़े questions ने, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ नहीं समझ आई, we can discuss them also. Okay, sir. ठीक है, so now बेटे प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है, जस्ट कोरिलेट जो थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं उस नाल देखो, बिल्कुल इजी चैप्टर है। एंड आई थिंक अपन ने टेस्ट भी लेना है इसका ऑन ट्यूसडे। तो दसो बेटे मैंने जो कोई क्वेश्चन या डाउट है इस दे विचों। सर इन्हां दा कंपैरिजन भी आ सकदा है? हाँ, कंपैरिजन तो आएगा बेटे। कंपैरिजन किना दा? E1 E2। हाँ बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ पेपर ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, कंपैरिजन ही आए हुए ने ਤੁਹਾਨੂੰ। कंपेयर E1 रिएक्शन विद E2 रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन विद E1CB रिएक्शन। ਤੁਸੀਂ पेपर ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, E2 ਦਾ SN2 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, E1 ਦਾ SN1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਨਾ, E1 ਦਾ E2 ਜਾਂ E1CB ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, E1 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, E2 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਬੇਸ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਓਵਰ E1 E2 ਔਰ E1CB ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। Is it clear or not? हाँ बोलो बच्चे। सर हाँ बोलो बच्चे। सर जे 1-2 दिन लेट ले लूंगी टेस्ट। हाँ जी, सर जे 2 दिन लेट दे दिए टेस्ट। 2 दिन लेट की ये दसो मैनू। सर प्रिपेयर नहीं हो रहा, टाइम बहुत घट मिल रहा है सेल्फ स्टडी का। चलो ठीक है, देन ऑन थर्सडे, ठीक है, ठीक है, मैं थर्सडे आ जाऊंगा। ठीक है, बट टेस्ट चंगी तरह देना है पढ़ के। ओके सर। ठीक है, वेडनेसडे शायद मैनू लगता है भी छुट्टी है। ठीक है, ता मे भी होवेगी। ठीक है, ता थर्सडे आई विल टेक टेस्ट इन योर क्लास एट 1:30 PM। ठीक है, थर्सडे फिर आवांगा मैं। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, और बेटे अपना पढ़ लो, मैं थोड़ा यही कह सकता भी पढ़ लो। ठीक है, मैं थोड़ा करवा सकता, पढ़ना थोड़ी खुद की जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा समझा सकता, तुम मेरे तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बट पढ़ना थोड़ी खुद की जिम्मेवारी है। ठीक है, मैं हुण तुहानू दिमाग तो थोड़ा कुछ पा नहीं सकता। ठीक है, तो बी रेडी विद टेस्ट। ठीक है, अच्छी तरह पूरा चैप्टर जो जिन्ने क्वेश्चन तुहानू एग्जाम च आए हुए ने इंक्लूडिंग डैट, ठीक है, पूरा चैप्टर रेडी होना चाहिए। और आज इवनिंग दे विच आई विल डिस्कस प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ी जो एग्जाम च आईयां हुई ने आपां डिस्कस करांगे थोड़े क्वेश्चंस, and you can also come up with your own problems. Is it clear? ओके सर। ओके सर। So let me take your attendance in 1 minute and then you can leave. Just wait a minute.
Okay, beta. So we will meet in evening at 6 p.m. Okay.